msitumie hii. Ndio maana hata the book of Acts 15 jana tukaona ikatukumbusha jambo lile lile tu, ya kwamba tusitumie mafuta wala damu kwa wingi. Yes, so we can proceed. Tukasonga mbele, msomaji. Usitoke Leviticus Elder 17:12. Hatukusoma jana, lakini nataka usome 17:12 na 13. Pumzi ya Mwenyezi Mungu inatuambia nini, msomaji? 17 Mambo ya Walawi 12 inasema, kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli. Kwa hivyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu. Ni wangapi waliaipikiwa damu ushago hapa? Inua mkono, mimi nikiwa mmoja wao. Hapa tunaambiana ukweli. Kama ulikula damu ilipikwa ushago, especially wenye mnatoka ushago, inua mkono juu. Msiogope kwa ati jirani atakuona vibaya. Mtu anaenda kwa kichinjio, anasema niwekee damu lita 5. Unapikiwa damu. Acha nikuje upande huu. Hii ni youths. Unajua youths hawaelewi hizi vitu. Damu inachukuliwa kwa ng'ombe, inakamuliwa, inawekwa kwa sufuria, inapikwa. Ilikuwa ina change, inakuwa solid. Si mnakumbuka? Msomaji, rudia 12:13. Inasema nini msomaji? Inasema kwa hiyo naliwaambia nyote wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu. Wala mgeni haketie kati yenu asile damu. Mgeni mwenyeji asitumie nini? Acha niwaambie before tuende mbali. There is only one butchery that I know in Nairobi ambaye inauza nyama yenye ina damu. Iko Moi Biashara Street. Moi Avenue Biashara Street, somewhere there. Hiyo butchery watu haipendi kwa sababu nyama imetolewa damu haina ladha. Ukipika nyama imetolewa damu ina taste kama like tunaitwaje, si githeri. Soya ambayo haijawekwa supu. Nyama ikitolewa damu, na kuna machine nitaonyesha siku ya Sabato. There is a machine from China ambaye unachukua nyama unaweka kwa sufuria Elda, na I wish ningekuwa na pesa ninunue nikuje nao Sabato. Unaweka nyama quarter kwa sufuria, unaweka machine, na si nyama inaoshwa kwanza ndio ipikwe, lakini watu wa Nairobi hawaoshangi, ati ukiosha inatoa ladha. Na dada yangu haizi osha matumbo, anaiweka hivyo ndio anaipenda. Unajifanya mjui. Enda ushago Christmas, matumbo yakioshwa sana wazee wanasema si tamu. Nadanganya sidanganya? Sasa hiyo machine ukichukua nyama quarter unaweka machine na maji, inatoa povu. Nani ameona blue band? Ukiweka blue band kwa maji uboil, si hiyo blue band ina float. Ukiweka hiyo machine kwa nyama quarter na maji, in a span of 5 minutes unaona layer ya yellow iko hapa juu na float. Alafu kona kunakuwa na some blood reddish color, which means it's trying to extract the blood from the meat. And the only butchery that sells such kind of meat haina wateja, kwa sababu hiyo nyama haina taste ambaye mdomo inape. Pumzi moja 29 ikatuambia tutumie haya. Wakati tuliitisha nyama tukaambiwa basi kuleni, lakini kwa sababu nyama iko na damu na damu iko na magonjwa na nyama iko na mafuta na mafuta yatafunga mishipa, chungeni msije mkaharibu mwili, basi toeni mafuta na damu. Nimeenda Bama mara mingi sana. Bama wenye hamjui iko Kawangware, hapo between Kawangware na Karen. Nani anajua Bama hapa? Bama ni mahali nyama yote inatoka ya Nairobi.
Hiyo moja hiyo mnaijua? Shauri Moyo. Unajua sijui Shauri Moyo kutoka hapa ni wapi? Stadium. Stadium. There's another butcher in Kawangware hapo before karibu na Southern Bypass. Sijui inaitwa nini? Two. So I visited one of them. Nyama inayochinjwa hata wewe ukienda ushago, damu haitolewi because hakuna mtu ameafford hiyo machine in the village. Kwa hivyo nyama unayopikiwa, mzee unasikiza sauti hii, mke wako anayekupenda sana ataenda kukuzika leo usiku kwa kupika nyama iliyo na damu na mafuta, ambaye Leviticus 3:17 ilisema jana, neno hili litakuwa amri ya daima kutoka vizazi vyenu vyote, ya kwamba hatutafanya nini? Hatutatumia damu wala mafuta. Wacha tukasonge mbele kidogo. Leo hii tunajiuliza maswali hayo, what went wrong? Ya kwamba Mungu akatupa mwelekeo huo ukafuatiwa na yale hayakufuatwa, mashida ya ulisoma 13 msomaji? 13 inarudia ikisema nini? 13 inasema mtu yeyote aliye wa wana wa Israeli au wageni wakahao kati yenu, ambaye ameshika mnyama au ndege ambaye huliwa katika kuwinda kwake, atamwaga damu yake na kuifunika mchanga. Hii mambo usifikirie sana. It's a decree, it's a guidance. Mzazi anapenda mtoto wake, anaambia mtoto wake, ukitembea hapo kwa njia, angalia left and right ili usigongwe na gari. Mungu aliyekuumba we nami akaangalia left na right, akasema chukueni damu yote muitoe ndani ya mnyama ili isije ikakuletea magonjwa, na mafuta yachomwe. Leviticus from verse 17 tumeona 3:17 na tumeona 17, 12, 13. Mambo haya yakiandikwa, hatujafika mahali what went wrong. Bado swali tulijiuliza jana, what was God's plan? God's plan was very simple. New start, nutrition, chakula kilicho na afya bora, chakula kisicho na mafuta, chakula kisicho na damu, new start, matunda, mboga kwa wingi katika meza zetu, new start, mazoezi kila siku dakika 30 minutes at minimum, kwa wiki 250 minutes, exercise, water intake. Kila binadamu aliyekuwa na umri na kilo 70, kilo ngapi? Plus minus 10. Usayansi unasema utumie maji lita 2 hadi lita 2.5. Hizo ni 8 glasses of water. What was God's plan? Kila siku glass 8 za maji. What was God's plan? Mtoto akiwa mdogo anaota jua, sunshine. What was God's plan? Temperance, moderation. Kila kitu ifanyike kwa kiasi, ili ukilala ulale masaa yanatosha, ili ukikula chapati usikule chapati 8, unafaa ule chapati 2, ili ukawe ni Mluya ama ni Mkisii kama mimi, ukipikiwa ugali usimalize sufuria mzima, unakula ugali a piece, ili mboga iwe half of your plate, ugali quarter, na proteins ambaye ni marawe na yellow beans na zingine quarter. What was God's plan? Temperance means moderation. What was God's plan? Rest. Kila siku Mwadventista na si Mwadventista tulale masaa 8 kwa siku, na to ensure 2 hours before midnight, kwa sababu kuna hormones zinaitwa serotonin na zingine ambazo zinatengenezwa before midnight. Hormones kama cortisol ambazo zinasaidia to metabolize your food are produced before midnight. When you sleep in the deepest hour of the night, we call it deepest part of your sleep. Unajua usingizi kuna aina mbili. Sitaki niwafunze medicine, but kuna inaitwa REM na non-REM. REM means rapid eye movement. Sema rapid eye movement. Alafu kuna usingizi ni hizo 2 phases. Umeilala, mtu anakuita unaamka, si ndio?
na unalala, unabebwa, unapelekwa, unarudishwa na hujasikia. Mnajua hiyo? Those are the two phases. Now for you to get the deepest part of that sleep should be before midnight. 8 hours per night, 2 hours before midnight. Ukilemewa sana kama wengine wetu madaktari, at least ndio itimu, but at least 1 hour isikupate nje. So that is the worst you can do. The worst you can do is 4:30, saa 5. God's plan, rest, temperance. Tuko new start bado, remember. Alafu tukamaliza tukasema huko mwisho, trust in God. Unamuomba Mungu, unapiga sala, unamwambia Mungu asante kwa yote umenifanyia. Hayo ndio yalikuwa mawaidha yake Mwenyezi Mungu. Na tunapoendelea hivyo, tukaona ya kwamba mambo yalipozidi kuendelea, Leviticus 17 tumeona, 12, 13. Tukaona Genesis 1:29. Msomaji, ndio tuingie mafunzo ya leo. Nataka ukimbie Danieli 1. Tuone, je, Mungu alizidi kutukumbusha ama alitusahau? Danieli 1, naweza soma 8 kwa sababu ya muda. Danieli akasema, mfalme, usinipe nini? Fungu la 8 msomaji, kwa haraka sana. Biblia inasema nini? Danieli 8. Danieli 8. Aha. Fungu la kwanza. Fungu la kwanza inasema katika mwaka wa 3. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belisasa. Aha. Maono yalinitokea mimi. Fungu la 8 msomaji. Fungu la 8 inasema nini? Pumzi ya Mwenyezi Mungu inasema nini? Fungu la 8 inasema. Aha, msomaji. Na yule beberu. Aha. akajitukuza sana. Aha. Na alipokuwa na nguvu. Aha. Pembe hile. Chapter 1 verse 8 msomaji, usisahau. Chapter 1 fungu la 8. Danieli 1:8. Aha. Inasema hivi. Lakini Danieli aliasimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi wa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Aha, Danieli alikula nini msomaji? Tuteremke fungu la 14, 15. Fungu la 14, 15 inasema nini? Basi akawasikiliza katika jambo hilo. Aha, kabla hujaenda hapo, sorry, 12, tusisahau 12 inasema nini msomaji? Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10. Watumishi wako muda wa ngapi? Wa siku 10. Aha. Na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu sitasamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Sasa nyuso leo nataka tuone tumbo. Tunataka tuone tumbo between Daniel and the other people. Daniel amesema nipe nini? Mtama na wengine wape pombe, nyama na vileo. Hii Biblia imeandika very clear that the king's table had the luxuries. Buffet. Unajua mimi nikigrow in the village hakuanga na buffet by the way. Hata mkate tulikuwa tunaiona Christmas na mandazi. Sasa hii buffet Nairobi, hata kuna watu tunatoka hapa na saa hii, I want to tell you, buffet inaongoja kwa nyumba. Ndio kuna problem that kuna hata magonjwa kwa hospitali. Mkikuja hospitali, sisi kama madaktari tumewa classify as patients. Kama uko na insurance, the probabilities that uko na pressure, uko na cancer, as in people have money, kuna magonjwa fulani yako common in them. Na people don't have money, pia kuna magonjwa kama minyoo, kuharisha. So tunasema kuna magonjwa matajiri na maskini. Daniel akakaa kwa Biblia inasema hivi, unajua napenda kitabu cha Daniel. When I read the story of Daniel from Bible commentary, it says the king alituma vijana washikwe waletwe prison,
matekani, naitwaje kwa Kiswahili? Captive. The king alisema, nataka mniletee vijana walio na akili, walio na mwili bora, walio na kila kitu, the best of the group. Ndio mfalme aliitisha. The devil is very wise. He ensures the doctors are the ones who take alcohol. Ndikuwa Machakos Sunday, mimi nachezanga mpira venye siku Harambee Stars. Sasa kule Machakos kuna club tunaita Daktari FC, ni wale madaktari wanacheza mpira, tunaita promoting health through sports, ku encourage watu wafanye mazoezi. Nikaona madaktari wengine na vitambi sijaiona kwa hii dunia. Kuna mwingine mpaka unamuona hivi unamhurumia. Akiingia kwa game anapewanga 3 minutes. Tunamuita 3 minutes of an honest man. Anakimbia 3 minutes, anaanguka chini, boom, mnabeba yeye mnampeleka nje, amemaliza. Shughuli yake kumpeleka Machakos amemaliza, aende. Na hapo hapo tukienda mlo, soda zimewekwa hapo. Kumbuka ni grupu ya madaktari 49. Na kuna wengine wanajoin. Soda zimejaa kwa meza mingi. Paka huko. Kuna siku nilipropose ni wablendie juice niwapelekea, walisema hapana, public health itapima hiyo juice tujue maji iko fresh ama. So nashangaa hiyo soda imepimwa na hiyo public health. Nyama ziko hapo. So the king Daniel, in Daniel's time, the king took the best brains from the church. Akawapeleka kwa huko kwa dunia ili awapotoshe warudi kanisani waharibu watu. That is how the devil works. Today as we are getting into the plan of the devil, the question was what went wrong? I want to answer that question. Tusonge sasa, project imefanya na nashukuru Mungu. God is great. Tusonge. Nataka uende mpaka slide ya mahali tulisimamia jana. Enda mbele mpaka nikusimamishe. Twende kabisa. Tumeona hayo maswali yote. Twende. Hata unaweza simama hapo waone kidogo. Wale walimiss jana waone the difference between Daniel and the other people. Hapo we see Daniel purposing, kwa sababu anajua Mungu alisema tusitumie mafuta na damu, na Mungu akasema tusitumie pombe, tusitumie yeast. Daniel purposed in his heart akuwa upande huu, na wale wengine wakao upande huu. Na baada ya siku 10, Biblia inasema, msomaji umetusomea hivi, baada ya siku 12 imesema Daniel akaitisha matunda na mboga, na akasema give us nothing but water and vegetables. Na baada ya siku 10 Biblia inasema Danieli akaonekana mwenye afya bora kuliko wale wengi, na alikuwa na more wisdom, na alikuwa na nguvu zaidi, na alionekana mwenye sura poa. Unaona venye tumbo ya hii left side inakaa. Nani hataki hiyo tumbo? And I will tell you, only 10% of you mko na hiyo tumbo. Maybe hata mimi siko hapo. Maybe naweza leta OGD tupige tuone, but kuna x-ray nitaonyesha hapo mbele. X-ray ya mtu ambaye ako na choo kwa tumbo. Unaona ile choo yenye iko kwa washroom imebaki kwa tumbo, imekuwa masiku ngapi? Niko naonyesha hapo mbele. Tusonge mbele kidogo. Daniel alipo decide, Danieli akaamua. Tusonge mbele. Nataka tuende kwa leo. Hiyo ilikuwa tu ya kuwakumbusha. Tukaona mtumishi Danieli ndio huyo. 15 ikasema 10 days later they looked healthier and better nourished than the young men who ate the royal food. NIV version. Tusonge mbele. What was God's plan? Tumesoma hiyo, tusonge mbele kwa haraka sana sasa. Tuende tu kabisa hadi nikuambie. Aya, next. What are strangled animals? Rudi nyuma hapo. I make a clarity, lakini nimeeleza hapo nyuma kidogo. Strangled animals as mentioned in the book of Acts. Kumbuka tukaenda jana mpaka the book of Acts, tukaona Mungu akatukumbusha Matendo ya Mitume 15 ya kwamba wasije wakatumia mafuta wala damu katika nyumba zao. Matendo ya Mitume 15. Biblia imeandika ya kwamba the elders and the apostles sat down and wrote a letter to the Gentiles explaining that this is a permanent ordinance as it was written in the law of Moses, the New Testament. Ndio maana tunasoma Bible commentary inasema a strangled animal is an animal that was suffocated and blood was not drained from it.
In a simple way, it's an animal that was deprived of oxygen without shedding of blood. The people read this and they rejoiced. As I will be showing you on Saturday, you will see how a quarter kg of meat in Nairobi ikiwekwa kwa hiyo mashini ya kutoa mafuta na damu, mafuta yana float. That means the law in Leviticus, the law in the book of Acts chapter 15 is not being observed. What went wrong? Twende mbele. Tunataka tufike kwa hiyo swali mbele kidogo tu. Ndio maana daktari mmoja anaitwa George akasema hivi, eating is a habit that affects your health more than anything else. Not only the kind of food you eat, but the time and manner in which that food is eaten. Kwa hivyo haya mambo iliandikwa kutoka mwanzo. Madaktari wa duniani, si wa Adventista, pia wametukumbusha ya kwamba huyu daktari si Mwadventista, but ni surgeon wa tumbo. Akaona tumbo ya watu waliofungua wengi kule Marekani, akahurumia tumbo zao, hadi akaandika kitabu, na one of the quote kwa hiyo kitabu chake kinasema, eating is a habit that affects your health more than anything else. Eating is a habit that affects your health more than anything. Najua mtaki kuelewa hii swali vizuri. It's not about kuenda Machakos, Loriondo, kuenda wapi. Eating affects your health more than anything. Imaanisha hakuna mambo yanaharibu afya yako, kuna mengi, genetics which also came from eating. Najua mwingine aliniambia, daktari mimi sasa si shida yangu, najua familia yetu tuko na pressure. Sasa shida yes, familia iko na pressure. So wewe unasema mimi hata nikula aje daktari, si already familia iko na pressure. So, the same way your grandmother decided kukunywa damu na mafuta akakuletea pressure ukiwa mdogo, na wewe sasa unataka uletee watoto wako pressure, yao itakuwa times 9. Sahi preeclampsia imeangamiza wamama in Nairobi. One day I will get the confidence to give you some personal testimonies. Mama wadogo, first pregnancy. Tuko nao Mama Lucy hapa, Kenyatta. Juzi nimekimbisha watu Nairobi na ambulance mpaka nimechoka. Kwa highway Mombasa Road. Nia. Mnajua hiyo? Mama ako 32 weeks. Pressure iko 200. Platelets imeenda chini. Huyo mama mtoto asipotolewa kwa tumbo in 3 to 4 hours, that mother is dead and the child is dead. Fika Kenyatta, operation, CS, emergency, mtoto atolewe. Nikiwa Kisi Rifaro, kuna usiku nilifanya operation 9. Kuna nurse tulikuwa naye on duty, anaitwa Ashley. Aopa atakuwa kwa medical camp, maybe Saturday awaambie testimony.
You will see somebody taking a whole yeast product, sahani imejaa na mboga kijiko moja. You sit with people in an hotel, wanasema leta nyama choma kilo 3 na cabbage kwa mbali. Hata cabbage si green, sijui tunaiclassify wapi. Now, the devil had a plan. Songe mbele kwa haraka sana. Bandia ya shetani ilikuwa na mpango. And this is what he's doing today. He's leading us away from New Start and going towards lower to the food chain. Tusonge mbele. Natumai kule juu kuna watu wamelala kidogo. What are yeasts? People put yeast in flour and water to take bread. The yeast grows in the bread and makes it to rise. But let me go forward. Songe mbele. In the English dictionary, another version of the same dictionary says, yeast is a commercial preparation used in brewing, baking, and a source of vitamins. Another says, yeast, it ferments. It's called a fungus that ferments sugars and other carbohydrates. Let me take us to biology. Simple, shule. Tukaambiwa, ukichukua yeast, uweke carbohydrate, inakutengenezea nini? Msiogope kusema, inatengeneza nini in English? Alcohol in English. Follow instructions. When you put yeast in a carbohydrate, it makes what? Mimi nikilelewa in the village, my grandmother was a brewer. Mnajua busa? Alikuwa anatengeneza chingara. After chingara inaiva, inatengeneza ememera, si ememera. Before ememera, there's something else. Lihuti. Hey. Lihuti was the best. Watu walikuwa wanapenda lihuti. After lihuti, it becomes busa. After busa, it makes changa. Na watu walimheshimu. Na alipika hiyo kitu mpaka siku alipata stroke. Nikiwa Kisirifaro. Aliletwa na wheelbarrow. Tangu hiyo siku hajai kunywa changa. Siku hizi anaanikwa nje kama mahindi, anarudishwa kwa nyumba. Aliacha changa, busa, siku hizi anakula sosi. Akiletewa soda anasema ile soda sugarless, mpaka anaijua na ongei. Alikuwa anaongea mpaka siku ya stroke. Aliletwa Kisirifaro, paralyzed, mdomo hadi waleo ana speech. That is the day she stopped brewing busa, changa, ributi, ememera. And that is the same thing some of us are doing. We are waiting to the day unaambiwa pressure yako imefika mbaya, kidney imeharibika, ni unasema Dr. Nsongo, ulisema niache nini? My grandmother is not taking alcohol today from 2018 up to date because she got stroke. But before stroke, alikuwa amemeza dawa ya pressure for 9 years. 5 plus 9. Dawa ya pressure, pombe. Pressure, pombe. Na hakuwa anakunywa peke yake, anauzia majirani. So the number of people aliua around kwetu ni wengi sana. Na kuzo wangu wengi walilewa, mpaka wengine wako hii pipeline wanalewa vibaya sana. And I thank God I never tasted busa, changa. Lakini chingara niliyaikula. I thank God vile nilijua hiyo chingara, vile nilingia high school sikuwa ionja hiyo chingara. Yeast, fermentation. Process in which kieka yeast kwa carbohydrate na kutengenezea alcohol. Now what is bread? Bread is carbohydrate that has been put yeast. Are we in agreement? So what is the end product of yeast with carbohydrates? It's called alcohol. I don't have resources to go and measure the amount of alcohol in Superloaf. If you have time, go and do that. This is science, purely science. Let us proceed to the next slide quickly. Yeast. The devil had a plan. Shetani alikuwa na mpango kutoka mwanzo. Next slide. Next slide. As we conclude our end product, glycolysis, msielewe science sana, but the science that produces alcohol, one of the chemical sequence inaitwa glycolysis. Ni ile process in which you break down glucose to make you energy. Unakatakata ile chakula umetuma, ukikula chapati zinakatokatwa zinakupea nguvu. Tusonge mbele kwa haraka sana. So fermentation, we have seen, is the product of glucose and yeast. And they produce carbon dioxide and alcohol. That is a formula that was there in high school. So today, if you take yeast and put in unga wa chapati, mandazi upikie watoto, you produce carbon dioxide and alcohol. Are we in agreement? Simple,
calculations. Next slide. Next slide, quickly. The devil's plan. By leading men to drink alcohol, the devil had a plan to take us lower and lower to the scale. A colorless liquid produced by the fermentation of sugar is called alcohol. Intoxication of alcohol makes people to stop thinking. For your information, walevi ni watu wako na akili. Mlevi akinulia mlevi mwenzake, akilewa anamwambianga ukweli. Mnajua hiyo statement? Mlevi akilewa anakuambia ukweli. That means the upper brain stops thinking. Mlevi akilewa, akili ya juu inaacha kufanya kazi. Kutu kwa church board, hata hayuko sensitive, asema, wewe umevaa shati kama gunia. Mko ina serious discussion kuhusu kuchanga pesa ya kununua projector mpya kanisa kwenda mission. Mtu anasema mission kitu gani? Because yani ile kitu anafikiria with the lower brain inatoka bila kuconsult the upper brain. The devil's plan. That is why even discussions like this, somebody who takes alcohol like bread kila siku will not even understand what Dr. Nsongo is teaching because the upper brain is asleep. So we see a very powerful speaker coming on Sabbath teaching about mambo hapa, na at the end of the day the lower brain is the one thinking, huyu mbona leo amevaa suti mbaya hivyo. Wanaenda hapo after hapa pata wamama watatu wamekaa, yule daktari hajui kuongea Kiswahili, hata amevaa nguo mbaya, because the lower brain was working during the sermon. What was to digest prophecy was switched off because the devil had a plan from Genesis. Next slide as we conclude, before we pray because of time. Although yeast and fungi wreak most havoc in the body, the earlier there are also some means in which the wastes, like exotoxins, also become to affect your body. Next slide, quickly, proceed. And we'll talk about baking powder. Is a component where it consists combination of baking soda, cream of tartar, and a moisture absorber. Tomorrow I will start by discussing this because it needs us to discuss it more, unlike yeast, which there is no conversation about. Next slide, quickly. Next slide, I want some images, then I pray. Next slide, let us proceed quickly. Proceed. Now, this is the devil's plan in a summary. The devil planned that by taking the human generation away from God's plan, by ensuring they take a lot of chemicals, by ensuring we are affected by even the kind of food we eat, by even the indulgence of appetite, the devil knew by doing this, he will drive most people to the mortuaries and to the graves. And this was his plan. That is why the lifespan kept reducing from Genesis to Exodus to Revelation, all the way up to date. Next slide. So the devil, this was his clear plan. And as we are seeing the plan, it has come now whereby we have even gone to eat the forbidden animals. Unapata mtu anaenda anasema pork city. Pork city ni mahali nguruwe zinachinjwa. Have you seen people killing like kuchukua pork? And even biblically, the reason why pork was unclean is not because ilikuwa inafanya ukuwe mtu wa shetani. Part of the reason is because pork contained the highest content of fat. Na ni chafu sana kwa sababu hata ina ngozi. Mnajua nguruwe ina ngozi? Ama hamjui? Nguruwe ni manyoya iko nayo tu. Wanaenda kwa butchery wanatoa manyoya alafu ni kama kuku. Haina ngozi for your information, alafu inawekwa kwa machine inakatwa. Kwa hivyo ile kitu unaona inaingia kwa sewage ndio inapikwanga. Because ina ngozi, si manyoya tu imetolewa, alafu ile kitu yenye iko contact na sewage inarushwa kwa machine na katwa, alafu inatengeneza kitu inaitwa smoky sausage. Ukienda KFC hautaona nguruwe hapo nje. Unaona imepakiwa kakitu kanakaa kama kidole yangu. Very attractive. Ukikaeka kwa mdomo unasikia very sweet. Then unasikia next year mtai kawa anakuja anasema kansa imeongezeka Kenya, what do we do? We know what we have done. We have eaten pork in KFC and chicken in. Cancer is increasing, pressure is increasing. Mothers are losing pregnancy in 20 weeks. Mothers are losing pregnancy when they are young because they have eaten KFC products. To an extent, pressure is becoming in younger generations. So we should not send scientists atuenda US kusoma mbona magonjwa yameongezeka.
we should only send medical missionaries to go and write in homes to look at how many people are eating KFC products. Simple. And give the Minister of Health and tell them next year, kama walikufa 10 leo kwa hii familia watakufa 20 next year, because it's evident they have increased their fridges. Bado kuna watu hapa wameweka nyama kwa fridge. Mimi naendanga Kitengela anahurumia. Nyama iko kwa fridge, imejaa kwa fridge. Nyama imekaa siku 8. Mpaka hata ng'ombe inakuhurumia, imekufa kitambo lakini inakuhurumia. Uko sure unataka kunikula after 10 days. If the cow was to wake up ikuangalie wewe unakula ng'ombe imelala siku 5. Sasa hii chukua nyama uweke kwa sahani, uweke chini ya kitanda. 3 days hiyo nyumba utalala. Then you think your fridge is strong enough. Na after 10 days unachukua nyama yenye imekaa siku 10 unaweka kwa tumbo. Na tumbo ina fridge. Fridge iko na low temperatures. Tumbo iko na which temperatures? Mbona ukaweka nyama kwa fridge isiharibike? The only way you can save your tumbo, chukua hiyo fridge uingize na nyama kwa tumbo basi, because tumbo yako ina fridge na nyama inachukua 3 days to 4 days to be digested and absorbed. Kwa hivyo bila fridge hiyo nyama itafanyikia nini tumbo yako? Alafu harufu ikianza kutoka kwa mdomo na ile mdomo mwingine unaanza kusema, nini meno yangu ni chafu, daktari nioshe. Hata nikikuosha ningoe meno yote, harufu itatoka bado. Tusonge next slide. By indulging these mtura and meat processes, the devil was pushing us lower and lower in the scale. Despite cancer being found in animals, the same animals, I have a video which I will show you tomorrow because of time. Unapata ng'ombe iko na cancer ya macho na inapelekwa kwa kichinjio. If there is something that we loved when we were young in the village, ni wakati ng'ombe imekufa elda. Sijui kwenu. Ng'ombe ikikufa elda kwetu kule Nyabuoroba. Ng'ombe ikikufa, mbuzi ikikufa, the whole village will celebrate because meat will be very cheap in that day. Unaenda unapewa hii steak na 100. Nobody cares ng'ombe ilikufa juu ya nini. Actually ufanye mistake, veterinary doctor apita hapo, watu wanakimbia wanaepa kwa hiyo boma wajifanya ng'ombe ijakufa. Akishapita hivi na pikipiki yake, then tunaenda tunakula hiyo nyama pole pole. We kill ourselves. Alafu tunakuja hapa, unapata kazi wewe ni manager wa bank, unajenga nyumba mzuri, pressure inapanda, unakufa stroke. Unaanza kusema kuna mama mchawi aliona ile nyumba nilijengea mama yangu nyumbani. Mchawi ni yule aliyekupewa ng'ombe imeoza, ambaye si jirani, yule akukua nyumba alikupikia. Next slide. The millions cattle sold had tumors. Next slide quickly. Next slide. Next slide. Next slide. I think I've wasted like 50 minutes in the projection. Hope tomorrow we can just project down here so that we don't waste a lot of time. Next slide so that I can do the last prayer. Nataka tu tuone tumbo ndani. Then tuko na muda. Najua tuko na siku 4. I will try some days, especially tukiongea kuhusu diabetes. Nitaweza, kwa sababu ni short topic, we can summarize some things which were to be done today. Jaribu kusonga next slide. Imekwamia hapo. So the devil, the plan was simple from Genesis, that I have to do the opposite of God's plan. And the only way to do opposite of God's plan is to take new start and oppose it to have an opposite of the new start. And by doing that, the mission was achieved. So today what we are struggling with in every corner, in every city, in every hospital, iniquity afya, line yenye nimekuwa nao tangu asubuhi kichwa ikaniuma mpaka nikaepa, ndio unajua at least mnaniita hapa kanisa inanisaidia, because na at least niko na excuse ya kuambia wagonjwa wangu leo siko. Unajua inanisaidia kupunguza stress. Watu wako na maswali yenye inisaidii, because daktari naumwa na kichwa, pressure yangu imepanda. Leo nimeona pressure 3 elder mpya. We call them newly hypertensive. Hao hawako wanajua wako nayo, wamekuja tu, daktari niko hivi, pressure kwa 160. Wewe unalala hapana, unakunywa maji hapana, unakula nyama ngapi? So mtu kama unamsaidia nini? In a normal conventional practice, kama kule Kisirifaro, uko na wagonjwa 230 wako kwa line yako, you just give them dawa ya pressure. Na hiyo ndio ulipewa, dawa ya pressure, kwa sababu pressure kwa 160. Ukaendelea kula nyama, kwa sababu hata daktari mwenye alikupewa dawa, ukampata weekend bado mnakula na yeye nyama na soda. Kwa hivyo mkakula na yeye
next 3 months ukirudi anakuambia hii pressure yako imekataa kurespond to this drug, so let me change the drug. Anakuongezea ya pili. Wewe unarudi unaendelea kuongeza nyama kilo 7 sasa. Next, dialysis. The same doctor anaenda anafungua dialysis hapo nyuma kwa room. Kidney imeharibika sasa, dialysis. Na unajua hatukuachilia hapo, unajua si madaktari pia tunaenda mpaka mochari sasa. So kama dialysis imekataa tunakupeleka mochari pia, unalala hapo siku 3. 7 uzuri ni cheap, 700 per night. Si kila mtu anaweza afford hiyo. Alafu after hapo uende mazishi. Hata huyu daktari baada anaweza nunua house. Na yake coffin shop karibu na Kisi Rifaro hapo. Unajua during COVID, hii ndio nitamalizia niombe. During COVID, a friend of mine called me. Akaniambia, Dr. Nsongo, nilikuwa nimefungua Equity Afya Kitengela, ilikuwa imekaa 3 months, corona ikakuja. Dr. Nsongo, a friend of mine is thinking, unajua anaongea English very strong, si kama yangu. Dr. Nsongo, a friend of mine is thinking of an idea now that the pandemic is hitting Kenya. Anataka kuanza biashara ya coffins. So anatafuta partners. Aliendelea. I think aliunda pesa mingi. Simulikufa. Friday mtakuja niwaonyeshe wenye walikufa during corona. The only reason uko hapa ni kwa sababu ulifuata medical missionary kidogo labda. Na si lazima ukuwe muadventista, hata wale si waadventista wako kwa ile madhehebu wengine. Those who are alive today, it's only because they were doing some things kidogo zenye ziliwasaidia kiafya. I will tell you on Friday when we talk about respiratory diseases, we will show you that the 4% of the Kenyans who died during corona, they had what we call lifestyle diseases. Kumaanisha wengi walikuwa na pressure, cancer, diabetes. Mnanielewa vizuri? 90% of those who died during corona walikufa kwa sababu ya magonjwa yao. So msianze kulaumu corona sana. Corona ilikuja kuwasaidia wasiwasumbue sana na pesa ya hospitali. Mambo mengine mtakubali, msiyasikie, na aliye na masikio afanye nini? So my friend akaanza hiyo biashara ya coffin na wakamaliza biashara ya coffin, corona ikaenda. Ubaya kuna stock ilibaki kuisha, so ameshindwa kuuza, lakini wanajaribu, maybe wanangoja COVID ingine ikuje. Now that is the sad reality you must know. The only person who can help you is not Dr. Nsongo, it's you. That is the message I have for tonight. The only person who can save your life, it's you and your health and God. Because when God created you in Genesis, He's the one who gave you digestive system and the cardiovascular system and nervous system. So when He commands you to not take this, it's because He knew what He made. It's not Dr. Nsongo who created you. Mine was only some wisdom that was given in university to help me understand about you. So no doctor can save you from pressure. The only doctor tunakusaidia ni kukumanage, uongeze masiku kidogo. As you understand your system so that you can live healthy and add some days. Remember I said in my first talk that our work is not to make you live for 100 years. It's to help you enjoy the years you live so that you can also live a bit longer. So in summary, we want to postpone our funerals, including mine. Not to help you live 100 years, to postpone your funeral. And the only way to do that is to understand the new start inside and outside. Tusimame kwa maombi. Kuna swali moja mkiwa mmesimama hivyo, so that the projector tomorrow, I request with your support elder, kindly allow us to do local projection here so that we can be able to handle the topics. We have only covered 30% of what we were to cover today, because the problem with most of the trainings is that they are visual to help us understand better. So elder, you can ask your question before I invite my sister to help us with the final prayer. Ningependa kushukuru jinsi ambavyo umetufundisha leo, lakini kuna mahali ambapo ningependa ufafanuzi kidogo tu. You know, we have a privilege to have you here today because you are a conventional doctor, at the same time a medical missionary.
So we are privileged to have you here. But there's somewhere you have said, and it is true through science, that alcohol is a combination of yeast and carbohydrates. And you have mentioned some of the foods we eat every day, bread, mandasi. And it's a combination of those. So what do we do that time? Asante Elder. The first solution, the projector is working when we are done. The first response to that is number one, to understand which products contain yeast or decomposers in general. One of them is the fungal. One of them neo yeast yenye tumeongelelea. In the family, katika kutengeneza vyakula vyetu kwa nyumba, chakula kipi kiko hiyo? So kama mandazi inawekwa yeast, solution number one is to eliminate the yeast. Because the carbohydrate in itself without yeast does not produce alcohol. That's the first thing, Elder. So we eliminate yeast from our food preparations. Now yeast does not add the quantity of the food, it only adds the amount of air inside. Tumana mkate ya superloaf sinakuanga imejaa. Elder sahi enda tu jioni uifinye hivi. Enda tu uifinye hivi. Kanaweza tosha na mkono. Ile yeast aiongezi quantity of bread. It only adds the size of bread. Hata mandazi ile hewa iko hapo ndani ni because of the yeast, because it produces carbon dioxide, which is a gas, and alcohol. So the reason yeast is put in mandazi, wamama wale wanauza ndio ikuwe nono ununue, but ukitoboa ile hewa inatoka ndani. So swali ni unataka hewa ama unataka the real thing? So if we want the real thing, we should even prepare mandazi without yeast. That's the first option. Option 2, ngwashe, nduma, zinatungoja kwa line mrefu na nitapeana hiyo list. They are waiting for us to eat and enjoy healthy foods that are free of any form of yeast. Ya mwisho, yeast, fungal. Watoto sahi wengi wako na mashiringi. Na wazee, mimi nikigrow kitambo nilikuwa najua ukiwa mzee lazima viatu inuke. Because ukienda kwa ango 1, ango B, ango C kwetu, mzee akiingia akitoka kazi, akitoa viatu, tunakimbia kulala bedroom. Sisi tunamuogopa juu room yote inakuwa scary. We know what I'm talking about, because kuna infection iko katikati ya vidole inaitwa tinea, inaitwa pedis. Capitis ni kichwa, pedis ni miguu, na kwa mwili koporis. Hiyo yote usielewe kabisa, lakini those are fungal infections, and what is causing our children kupata hiyo mashiringi na hizo infections, kujikuna kila wakati, ladies kujikuna sehemu ya siri because of fungal candidiasis, vaginal candidiasis, ni because of what we are eating that contains those yeast products. So the only solution that can support us, not to eliminate everything, is to try and eliminate intake of yeast product. That is one option. So we can be looking at during the week, and we can also do a practicum of what you can eat from breakfast to dinner that can give you the same supplements. And remember this, it's important I make it today because I didn't have time to give the 70% of today's talk, is that we are not advising that you take food that does not have nutrients. There's a mineral chart that we will be sharing to the entire church that can guide you to know, nikitaka kupata haya madini wanayapata kwa chakula fulani, naweza yapata kwa chakula kipi ambacho hakina ile kitu sitaki. For example, majani inapandisha pressure, and we will see kesho tukiongea kuhusu cardiovascular system. For you to eliminate caffeine, lazima utafute ile kitu yenye itakusaidia kukupea ile kitu yenye majani ilikuwa inakupea without having the effect ya kufanya mishipa iwe migumu. So we have always the options and alternatives, Elder. So it's important you raise the question so that as we address the problem, we also get the solutions. It's one thing to look at the problem, but it's important to look at the solutions. That is why in Genesis 1 tukapewa solution, Leviticus tukapewa the problem to avoid. So pia sisi katika mawasiliano yetu wiki mzima, we'll try to give the options available that can substitute the harmful products in our tables. I think that is clear, and at that moment I will request if there is any other burning question,
ya mwisho. Na kumbuka maswali yote kindly miandike chini. Kabla hatujaanza mafunzo ya the following day, we must address all questions from the previous discussion. Yes, my sister. Ongeza sauti. As you do that, maybe my sister, I don't know today whether you have some plain papers so that people can write their names. Yes, as they exit, as the choir will taking the stage. Swali la mwisho. Nasema, yes. Umetuambia mambo ya chakula na most of the medicine niko na alcohol. Angalia dawa ambayo tulitungwa kama hii ilikuwa inaitwa yenye walikuwa wanasema ya kwamba sio mzuri. Most watu walikuwa wanatungwa, unaona mtu analala karibu 4 days hawezi kuamka. So madawa mingi ukiona kama quinini, hizi chloroquine iko na alcohol. So doctor, which Thank way? you. Ndio upeo hiyo dawa mwili ishaharibika. No, but ukisema hiyo mwili kama hii corona, nobody alijua hiyo ugonjwa bila ikuja. So kama wewe daktari, no, hiyo ugonjwa ni vizuri ugonjwa ilikuja kwa sababu kuna mtu somewhere alikula panya, sijui ni panya ama tunajua mahali ugonjwa ulitoka. The origin of corona we know. And let me tell you, these things are biblical, that the Bible was clear on why we needed to avoid blood. Do you know homa ya Rift Valley yenye ilitukimbisha hapa, H1N1 ilitoka kwa bird, swine flu, all that. But now the question you're asking is very good and I want to appreciate it. What I will tell you is that drugs, we don't look at what they have that is harmful to you. When we talk about a drug, we look at what it's benefiting you. That's why kuna dawa inaitwa tacrolimus ambayo tunaitumia kupeana wagonjwa wa kansa ya breast na iko na uwezo wa kuleta kansa ya damu. You get my point? One of the side effects of the drug that we use to treat cancer can cause cancer. But we still administer it every day because it has a potential to save 9 out of 10 people. Mmoja kwa bahati mbaya akipata hiyo kansa nyingine umesaidia wengine 9. Now all drugs, most of them including Panadol, na kesho labda nitakuja na zingine uzione, they have a potential to have a side effect in the body. But we look at the benefits vis-a-vis the risk that is there. That is why if the condition is not subject to hitaji dawa, you want to try alternative means. Namba ya mwisho, we need to try and do preventive medicine so that by preventing diabetes, hypertension, hautafika hiyo sasa dawa ambayo unapewa yenye kuna hiyo quinine. But in cases like malaria, you cannot avoid. We have to give dawa yenye ina eliminate hiyo malaria. Ikishatoka, mfano kesho utakuja nikueleza nyoka ikiingia kwa hii kanisa, what do we do? Chatu. What do we do? Kesho ukuja, hiyo ni assignment nakupea. Chatu yenye inatoshana hivi. Juelda wetu on duty atatoka wa kwanza na ile mlango. Watu wote mtamfuata. I want you, tomorrow you come, we discuss what do you do, so that we realize in cases where you are in problem, you engage extraordinary solutions that can even damage you more, but you solve the crisis. After solving the crisis, you start cleaning your house in order. Unaanza kudetox mwili pole pole. We'll discuss that. It's a critical question that can only be addressed by dealing with specific conditions. Are we in agreement, my sister? I know sija kueleza details, but kuja kesho to address hiyo zaidi. Next, we can now pray so that we can write those questions down as I invite my sister. Yes. Na sorry. Tunasema mtu yote akona swali, andika swali yote unipatie, kesho daktari ataanza na hizo. And then mkumbuke namba za jana. Wenye wakupata namba waseme tuwaongezee. Asante. So I think we can go with this class to Friday. And remember, on Friday we have a quick assessment that will be only 40 questions. Tuweze kutusaidia kwa chukua hii mambo yote. I will share the notes tomorrow to sister. Atatuma kwa group ya kanisa ili tuweze kusoma. Asanteni. You can pray. Tunaomba. Mungu mwema, mtakatifu, ishe juu mbinguni.
Muumba wa nchi na mbingu ni vyote vilivyomo, tunanyenyekea miguuni pako tukishukuru kwa ulinzi wako mwema kwetu. Asanti kwa kututumia daktari aweze kutupeleka through yale ambayo ametufunza tangu jana. Baba mwema, tumekuja kwa wingi kwa sababu tuko na haja. Ombi letu ni ya kwamba utusaidie kuweza kuyaelewa mambo haya, sio kwa sababu ya certificate, lakini kwa sababu ya mili yetu, kwa sababu ya maisha ya wale ambao tunawapenda na wale ambao tunaishi nao. Tutakapomaliza mwisho wa wiki, tutakapofika mwisho wa wiki, Baba wa mbinguni, tuwe tumeelemika na tuko tayari kuweza kufanya mabadiliko. Hatutaweza kwa nguvu zetu, tunaomba nguvu kutoka kwako, utufunze, utuwezeshe kuweza kufanya mabadiliko haya, ili tuweze kuwa na mili ambayo iko na afya kwa ajili ya kutumikia. Tumeomba jioni ya leo tunapoachana, Baba wa mbinguni, tabia pamoja nasi, tuangazie mipango ya mwovu shetani tunapoelekea manyumbani mwetu, na ikikupendeza tuweze kukutana hapo kesho kwa sababu ya kuendelea na semina hii. Tutashukuru. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana mkombozi wetu. Amen.